సో గైడ్ మీ టు గ్రీన్, సో ఇది ఆ గ్రీన్ పిక్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళమని చెప్తుంది. సో టీఎన్టీని టచ్ చేయకుండా. సో టీఎన్టీ బాంబ్ ఇక్కడ ఉంది. సో ఇది ఒక స్టెప్ ఎదరికి వేయాలి. సో మూవ్ ఫార్వర్డ్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ పెట్టిస్తుంది. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి ఇది ఈ ఫేసింగ్ నుంచి ఈ ఫేసింగ్కి తిరగాలి. సో ఇది తిరగాల్సిన యాంగిల్ లెఫ్ట్. సో లెఫ్ట్ని ఇక్కడ అటాచ్ చేస్తున్నాను. సో తిరిగిన తర్వాత ఇంకో స్టెప్ ఎదరికి వేయాలి. వేసిన తర్వాత ఈ ఫేసింగ్ నుంచి రైట్ సైడ్కి తిరగాలి. సో రైట్ని ఇక్కడ నేను అటాచ్ చేస్తున్నాను. అలాగే మూవ్ ఫార్వర్డ్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. సో మీరు ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నట్లయితే ఆటోమేటిక్గా వీడియో అనేది కంటిన్యూ అయిపోతుంది. సో మీరు కోడ్ చూడొచ్చు, అంటే కోడ్